I think we're meant to have a conversation with a translator and a moderator, but they're not here yet, so we can just talk if you want. And if English is okay. Is it okay? You can just ask me questions. Great. Hi. How are you guys? Who speaks English? Just so I ask. Okay. Okay, good. Yeah. What do you want to know about the process? It started in 2014. Josephine, the director, had just shown her first two films in the Berlinale. It's actually very unusual because she showed two of her films in the forum section in the same season, and they were well received. I had been working in Tribeca Film Festival. Chantal, you abandoned me. I'm sorry. It's okay. We started already. You already have questions? No, we're going to ask you questions. Oh. No. I'm not ready. But yeah, I had seen Josephine's films because I was working for a film festival in New York. And we kind of started the... Oh, that was my first question. Oh, good. Yeah. Okay. Hey. And we had started the writing process actually as a improvisational rehearsal process with a lot of the actors that you saw who are part of the ensemble, that the main character Madeline joins, yeah, it was a long incubation, and we cast actors from New York, but we also cast some of Josephine's friends because she saw that they're excellent in singing karaoke. This was the very beginning of the writing process for the film. Donc j'avais vu les films de Joséphine parce que je travaille dans un festival de cinéma à New York, et pour l'écriture on s'est vraiment appuyé sur une série d'improvisations qu'on a pu faire. Ça a été un processus d'incubation assez lent pour ce film. C'était un mélange d'acteurs professionnels qui vivaient à New York et d'amis de Joséphine qu'elle pensait être assez douée en karaoké. Et donc voilà comment tout a commencé au début. Quelqu'un a une question? Ou pas? Ah. Bah, allez-y. Je voulais juste savoir, l'actrice principale, comment vous l'aviez trouvée, et si c'était du casting ou si vous la connaissiez des films d'avant, et surtout si elle avait d'autres choses en cours ou des choses à venir grâce à ce film, parce qu'elle est quand même assez phénoménale dans ce film. We were a very low budget film, so we didn't have extensive casting calls. Josephine was subconsciously scouting by working on the jury of a high school performance competition, and she can tell this story better, but she was in the audience, and most of the high schoolers were performing pieces from musicals and lighter comedies, and Helena Howard came on stage, and she performed a monologue from a play called Blackbird, which deals with abuse and trauma, and both of them started crying in the middle of the performance, and so they had a connection from them, which carried into the rehearsal process. Josephine recruited her to be part of the ensemble, and the ensemble and her kind of worked as a complete creature in a way. The other actors are older, and so there was a nurturing environment, but also it was a completely new experience for Helena. She hadn't been part of a film before, and hadn't worked with older actors before. Yeah.
Donc, comme on était sur un film vraiment super indépendant à tout petit budget, on n'a pas vraiment fait de processus de casting traditionnel. Mais je pense que Joséphine en fait faisait un casting inconscient. Elle était jurée dans une compétition d'art dramatique dans un lycée où c'était majoritairement des gens qui faisaient de la comédie musicale ou des formes de comédie assez légères. Et là, Elena est montée sur scène et elle a fait un monologue d'une pièce qui s'appelle Blackbird, qui était un texte vraiment très lourd sur les abus sexuels et les traumatismes. Et en fait, et Elena et Joséphine se sont mises à pleurer pendant la performance. Et donc, c'est à ce moment-là que Joséphine a choisi de la recruter pour le film. Et elle et la troupe, ensemble, formaient une sorte de créature hybride complète. Et Elena n'avait jamais joué avant, mais il y avait vraiment une alchimie qui est née avec la troupe. Est-ce qu'il y a des projets en cours qui sont She does. She's shooting a few pilots, one for HBO, and she'll have and she was picked up by a WME, a great agency. So she has a few projects. Donc elle a plusieurs projets en cours, notamment plusieurs pilotes de téléséries, donc une pour HBO, et c'est William Morris, l'agence de talent qui la représente. D'autres questions? Allez-y. Hi, I'm going to ask in English because some words I'm not sure in French. How did you come to treat of the topic of mental illness, and how was it working in, well, watching it, it felt like a very impressive and intense atmosphere, so how was it working in that atmosphere, filming, and the creative process behind it? La question portait sur le choix du sujet, comme le film traite de la maladie mentale, et on a une atmosphère dans le film qui est particulièrement intense. Comment est-ce que vous avez choisi de traiter ce sujet et pourquoi ce traitement aussi? Actually, the obsession with mental illness is primarily Josephine's. I think everyone who came to the project and read the script and decided to participate have some personal and emotional relationship to it. But it was an inherent relationship, and at times the script and during the shooting we were actually trying to consciously avoid dealing with the project, with the subject of mental illness explicitly, but it was always there in our minds and our experiences. So we were often fighting the desire to portray it more directly. Yeah, we focused on the subjective experience of the main character. En fait, tout part de l'obsession de Joséphine, la réalisatrice, pour cette notion effectivement de maladie mentale, mais tous les membres de l'équipe, d'une manière ou d'une autre, avaient une relation à ce sujet. Il se trouve qu'au moment du développement du scénario, on a voulu éviter de traiter ce sujet-là vraiment frontalement, même s'il a toujours été présent. Et en fait, majoritairement, on luttait contre une approche frontale, mais ça a évidemment infusé l'ensemble du film. Je voulais vous poser une question parce que vous êtes aussi avec Joséphine et Harrison Atkins. Vous êtes la co-monteuse du film. C'est un film qui va très très vite, c'est très dynamique. On a l'impression qu'on est dans un flux et que ça ne s'arrête jamais. On est dans une énergie, dans un mouvement. Et ça, c'est très très spécifique au cinéma de Joséphine aussi. Si vous avez déjà vu ses précédents films, elle est toujours en mouvement, elle est toujours dans l'action et elle nous entraîne avec elle dans ce mouvement. Comment est-ce que vous avez pu suivre ce mouvement et quel est votre travail de monteuse sur ce projet? Josephine sometimes critiques herself that she's trying to make action films about unexplored female experiences and the experiences of the creative process.
yeah, I think that all of the editors that came to the project were committed to disloyalty to the script and the shoot, and so it was discovering a way to present scenes that continue to open at the end of each scene, and open question after question instead of answer questions and closed doors. So maybe it's something about the pace at which we have questions during the creative process, and we have self-doubt, and something about the way we something about anxiety as well. Joséphine dit d'elle-même parfois qu'elle voit ces films comme des films d'action sur l'inconscient et le désir. Après, dans tout ce processus créatif, en fait, les monteurs, tous les monteurs, on a choisi volontairement de trahir ce qui avait été écrit et ce qui avait été fait au moment du tournage. Et on cherche toujours en permanence, quand on monte un film comme ça, et c'est peut-être de là que vient le rythme, ce rythme spécifique dont tu as parlé, trouver un moyen d'ouvrir chaque scène. C'est-à-dire que chaque scène doit ouvrir sur une autre, et c'est un petit peu comme si on posait une question et qu'on y répondait par une autre question, au lieu d'essayer d'y répondre. Et ce rythme, justement, vient de ce doute, de cette angoisse qui est liée à ce cheminement-là. On a l'impression que... je ne sais pas si on a parlé d'impro ou pas. Non? D'accord, c'était surtout de l'improvisation. Est-ce que c'était une petite équipe? Merci. It was a small crew in the sense that there were only 2 or 3 people per department, which is difficult because we were shooting in many locations every day. It was a big crew in the sense that we wanted the freedom to let the scene evolve as it's being rehearsed on set. And so it felt sometimes slow, we felt pushed against the machine of the production. We felt that, we have a lunch break in 2 hours, so we can only stay in this one location for now. And so we didn't feel that we could radically improvise the entire time. But we tried to create pods in which there could be exploration and rewriting as the actors were inhabiting their roles. Alors, on a effectivement tourné en petite équipe dans la mesure où on n'avait pas plus de 3 personnes par section, par département. Ce qui était important, c'était de créer une liberté et d'évoluer comme ça au fil des répétitions, de pouvoir filmer cette évolution-là. Après, malheureusement, on ne peut pas aller contre la logique d'un tournage et les limites matérielles, voilà, avec des heures de tournage assez délimitées. Mais c'était important pour nous d'essayer de créer comme ça un espace qui nous permettait de créer librement. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on les voit tous en train de grimper, de faire de recréer cette espèce d'état animal que l'équipe aussi est en train de faire la même chose derrière. Donc on a l'impression que c'est une communion entre les acteurs et l'équipe et que c'était vraiment une symbiose, quoi. C'était très fusionnel. Est-ce qu'il y a eu des petits soucis à ce moment-là? Parce que quand on est tellement dedans et tellement fusionnel dans une équipe, il peut y avoir des clashs, et surtout dans un film comme ça où des thèmes certains thèmes, voilà, aussi compliqués que ce qu'elle a dit tout à l'heure sont abordés. Donc est-ce qu'il y a eu des soucis? Yeah, actually, the creative process is written into the story, and it was also written during the rehearsal process, like I was talking about before, the 1-year-long rehearsal process that we had with just the actors, and me and Josephine, and sometimes the DP would also be a part of the rehearsal workshops. But it was
it was strange because the first proposal that Josephine had for the improvisation was for each actor to find their inner clown. So it was a clowning workshop originally, which already has a complex relationship. It seems like it's about outward expression, but actually it's an inward search for the gestures that are internal for each actor. And it was when we had fights as a part of that process that Josephine actually wrote those moments of conflict into the film. And strangely, as we were shooting, we would relive these moments of conflict. So a lot of the conversations that come up, for example, the final confrontation between the director and the ensemble after Madeline's monologue, where they're questioning her, you know, what are we making, and can you make someone else's story? That was a real question that came out organically during the improvisational process over and over again, and so it was. I think it was an act of self-criticism in some ways for Josephine to incorporate those moments into the final film. Alors c'est vrai que le processus créatif de la fabrication de ce film résonne évidemment avec l'histoire, puisque la répétition se sont étalées sur plus d'1 an. Et parfois, moi-même et le chef opérateur faisions partie des répétitions. Et la première proposition qui a été faite au moment des ateliers d'improvisation, c'était « trouver votre clown intérieur ». Donc c'était un atelier de clown, et souvent on pense que le clown doit aller vers l'extérieur, et en fait ici on a fait l'inverse, il fallait aller vers l'intérieur. Et de ce processus-là, il y a eu énormément de conflits évidemment qui sont nés, et Joséphine s'en est inspirée au moment de l'écriture, elle a intégré ces conflits-là dans le scénario, et au moment où on a tourné ces scènes-là, on avait presque l'impression de revivre ces moments conflictuels. Et d'ailleurs, ça transparaît un petit peu dans la confrontation finale entre la metteur en scène et la troupe, au moment où les gens se demandent ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ça c'est vraiment une question organique qu'on s'est vraiment posée au moment de fabriquer le film et qu'on a intégré dans le produit final. Je trouve que Madeline est vraiment le film le plus accessible de Joséphine pour de nombreuses raisons, parce que il faut dire que ses autres films sont assez expérimentaux. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous présente ce film-là, pour que vous ayez que vous arriviez à vraiment capter l'essence, cette folie en fait qui l'habite, pour pouvoir découvrir ses anciens films. Donc, faut dire que la carrière de Joséphine évolue aussi, parce que vous avez vous avez produit ces courts-métrages, vous avez produit ce film-là, et pour le prochain, vous ne produisez plus, parce que vous voulez faire vos films aussi, parce qu'on a aussi une réalisatrice qui est là, donc elle est en train de développer ses propres projets. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets? That's a hard one. Yeah, actually, in my projects, you know, I come from also an editing background in documentary, and there was one documentary that I edited years ago for an observational documentarist in New York who had been wanting to make a film about the crossing the Trans-Siberian Railroad, and he ended up making a trial run in the states, just across the northern states of the U.S., and he encountered a storyline that was too big for the documentary, and I became fascinated in this group of traveling. They're basically migrant workers, but
but it's not so simple because they're migrating from different places in the States to work in oil. So I'm developing a film now based on the culture of labor and young teenage guys going out to look for, it's like a modern day frontier gold rush story. Yeah. Alors c'est difficile de parler de ses propres projets. En fait, avant de produire des films, je viens du montage documentaire. Et il y a des années, j'ai monté un documentaire d'observation qui avait été fait par un réalisateur new-yorkais qui avait cette obsession comme ça, dans l'idée de faire un film qui suivait les voies de chemin de fer du transsibérien. Et il avait un projet qu'il a essayé de faire pendant assez longtemps, qui se passait vraiment à l'extrême nord des États-Unis. Mais il n'a pas vraiment réussi à faire ce film parce que la ligne narrative qu'il avait choisie était beaucoup trop grande, beaucoup trop épique. Mais j'avais été fasciné dans ce film-là par la question des travailleurs immigrés qu'on voyait dans ce film. Et en fait, c'était des très jeunes adolescents qui venaient de partout dans les États-Unis pour travailler dans ces régions-là où on fort du pétrole, en fait. Et donc, j'ai envie de faire un film maintenant sur cette culture du travail et ces jeunes adolescents qui ont l'impression de vivre un peu une sorte de nouvelle ruée vers l'or. Vous retenez bien parce que peut-être on le verra d'ici quelques années sur Champs-Élysées Film Festival. J'avais une dernière question en fait par rapport à Joséphine. Elle est partie d'un cinéma qui est assez expérimental pour évoluer un peu plus, pour toucher un peu plus l'audience. Et maintenant, elle fait un film quand même avec un certain cast, avec Elisabeth Moss, donc, et puis le père, comment il s'appelle, Michael...